ঠিক আছে, there are various types of syrup, linctus syrup, demulcent, ঠিক আছে, linctus syrup আর high viscosity syrup, similarly demulcent আর ঠিক আছে পরে পড়লো, ঠিক আছে। So this is an syrup having orange flavor. ফ্লেভারটা কি? আরে ফ্লেভারটা কি? হ্যাঁ, excipients, ঠিক আছে। Orange flavoring is the excipient, তাই তো? আচ্ছা, so this is a bottle containing thyroxine sodium tablet, each tablet containing 75 mcg, ঠিক আছে। So notice that the glass of this bottle is tinted. So what why should the glass of the bottle be tinted? Sunlight, ঠিক আছে। So drug is light sensitive, so it remains tinted. This is not a blister packaging or a alveolar packaging, this is there in the bottle. This is also a bottle containing capsule, কিছু নেই এটা bottle, ঠিক আছে, containing capsule, যা লেখা থাকবে মানে there will be something written on it, write it accordingly. No, let's go to the, so what is the advantages of oral administration? Easy to administer, most accepted route, what? Painless. Disadvantage? Fast delayed action. পিছনে ওখানে বসে আছিস কেন? এখানে বন্ধুর কাছে যায়। কজন অনন্যা আছে? 4 জন। তুই কোন অনন্যা? হ্যাঁ, তুই কোন অনন্যা? বড়ই। আর কে অনন্যা আছে? তুই এক অনন্যা না? আর একটা কোথায় অনন্যা আছে? হ্যাঁ, ওই আর এক অনন্যা। আর হসপিটালে ভর্তি। আর আরেকজন হাওয়া, কোনো খবর নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা, so let's go to the inhalational route. এটা তাহলে কি, what is this? meter dose inhaler, যা লেখা থাকবে containing salbutamol 100 mcg per puff, ঠিক আছে, যা লেখা থাকবে। Do you mean by meter dose inhaler? মানে fixed dose, ঠিক আছে, metered মানে measured, fixed dose will be delivered. How this is delivered? না, কিছু একটা বলছিল, না না আর কিছু একটা বলছিল, কে একজন, someone said something right. There is a propellant. Hand-mouth coordination তো লাগবে তো পরে, so there is a propellant, ঠিক আছে। Fluoroalkane usually are the propellant are the conveys the molecule, ঠিক আছে। active molecule আছে, API আছে, that is conveyed by propellant. তাহলে যখন চাপা হচ্ছে, there is a mist created by the propellant, the mixture of propellant and the API that gets inhaled by this hand mouth coordination, hand breath coordination বললে ভালো হয়, ঠিক আছে। বল, তুই আগের দিন এসেছিলি?
ঠিক আছে, বল কি করে করে, হাউ টু ইউজ ইট। ছিলি তো আগের দিন, বল। তো ফার্স্ট শেক ইট, ঠিক আছে, then open it, put it in the mouth, tightly seal it, press it alongside, you inhale, then hold the breath for 1 minute, 10 up to 10 seconds, ঠিক আছে। Now there are certain property of this API. So the particle size of the API should be from 1 to 5 microgram. Microgram বলছি, micrometer, ঠিক আছে। So why should the size be such? If the size is more than 5, it gets deposited in the এইখানে আছে, এখানে it gets deposited in the upper airways. So upper airways, ঠিক আছে, and the size is very small, less than 1, ঢুকে বেরিয়ে চলে যাবে, ঢুকবে আর বেরিয়ে চলে যাবে। 1 to 5 the ideal size, ঠিক আছে। So where does the pathology of asthma lies? ব্রঙ্কোকস কোন পার্টটা, ব্রঙ্কাস টি এর তো লম্বা একটা আছে, ঠিক আছে, টার্মিনাল ব্রঙ্কিউলস, ঠিক আছে। So the particles must reach the terminal bronchioles for it to be active. So advantage, হ্যাঁ কি বল, তোর নাম কি? অস্মিতা, হ্যাঁ বল। সহজে এ করতে পারছি। আর there is a faster onset of action, ঠিক আছে, bypass fast pass metabolism, ঠিক আছে, bypass systemic effect, so there will be little ADR, বুঝলি তো? তোর নামটা কি জানো? তোর নামটা কি? ও দেবার, হ্যাঁ আচ্ছা। So what are the drugs that can be delivered by it? Here it is salbutamol, ঠিক আছে। স্যার salbutamol কি? ব্রঙ্কোডাইলেটর কি, কোন গ্রুপ অফ ড্রাগ? বিটা 2 অ্যাগনিস্ট, ঠিক আছে, 2 অ্যাগনিস্ট। আর কি ইউজ করা হয়? there are various type of steroids that are being used. So what are the precaution that has to be taken? The use করার পর what are the precaution that has to be taken? So in case of steroids are immunosuppressant, ঠিক আছে, steroids are immunosuppressant. So immunosuppressant হলে কি হবে? মুখ দিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে, there are chances of oral candidiasis, মুখের মধ্যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে। তাহলে এটা এ করার জন্য, কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য কি করবে? ভালো করে মুখ জল দিয়ে, গরম জল হলে কিংবা ঠান্ডা জল হলে যেভাবে হোক ভালোভাবে ধুয়ে নেবে, তাহলে আর যে জেমিনেশন পার্টিকেল গুলো থাকবে সেগুলো বার করে দেওয়া হবে, চান্সেস অফ ফাঙ্গাল ইনফেকশন ডিক্রিজ। আচ্ছা এটা কি? রোটাহেলার, ঠিক আছে। এটা কি হয়? ড্রাই পাউডার, ঠিক আছে। কোথায় 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 হারিয়ে গেছিস শুনছিস? বাহ। তাহলে হোয়াট আর দি অ্যাডভান্টেজ অফ দিস রোটাহেলার?
না, হ্যান্ড ব্রিথ কোঅর্ডিনেশন লাগছে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, যদি হ্যান্ড ব্রিথ কোঅর্ডিনেশন না করতে পারে তাহলে কি করতে হবে? হ্যাঁ, ওরকম বড় জিনিস বললে হবে না, স্পেসার দিয়ে নিতে হবে। বি স্পেসিফিক। তোর নামটা জানো কি? অব্রনীল। অব্রনীল যেরকম বলছে বি স্পেসিফিক, স্পেসার দিতে হবে, স্পেসার দিয়ে নিতে হবে। বাচ্চা কিংবা বুড়ো যারা হ্যান্ড ব্রিথ কোঅর্ডিনেশন পারবে না তারা স্পেসার ইউজ করবে, ইউজ করে নেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো স্পেসার লেখা আছে, স্পেসার। ঠিক আছে, স্পেসার। বল, নূর নূর ওয়ান্ট টু কন্ট্রিবিউট সামথিং, বল কি বলছিস? দেখছি ঠিক আছে। বি স্পেসিফিক দেওয়ার্গো, তাই তো? Now we come to the other method of inhalation. এটা কি? nebulizer mask, ঠিক আছে। This is a nebulizer machine, ঠিক আছে। এটা এখানে লাগিয়ে দেওয়া হলো, ঠিক আছে। You open it. What is this? Hey, কি বলে এটা? রেসপিউল, ঠিক আছে। You open it, put it inside it and close it, turn on the machine. The mist will be produced by this nebulizing machine, ঠিক আছে। লাগছে না এখানে, যাই হোক। তাহলে এখান থেকে মিস্ট নিতে পারবে, ফাইন পার্টিকেলসে হয়ে যাবে। এই যে লিকুইডটা আছে দ্যাট উইল বি কনভার্টেড ইনটু ফাইন পার্টিকেল দ্যাট উইল বি ইনহেলড বাই দ্য পেশেন্ট। So what can be its advantage? Easy to use. So what about unconscious patient? Unconscious patient can be administered drug using this nebulizer machine, ঠিক আছে। and it can be used for a prolonged period of time. অনেকক্ষণ ধরে দেবে, একটা পাফ নিচ্ছে হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে সাস্টেইনেবলি দিতে থাকবে। আচ্ছা, this is a nasal cannula. এটা বলে নি, এটা আমি খুলছি। ঠিক আছে, দিস ইজ আ নেজাল ক্যানুলা, ঠিক আছে। তাহলে দিস টু আর প্রংস, ঠিক আছে। দুটো নাকের মধ্যে দেওয়া থাকবে, তোর উপরে দেবো, ঠিক আছে। পুট ইট ইনসাইড হিয়ার, ঠিক আছে, নাকের মধ্যে দেওয়া থাকবে। অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ ডেলিভার? অক্সিজেন, ঠিক আছে। ইউ ডেলিভার অক্সিজেন, মানে আদার কোনো ড্রাগ কিছু দেওয়া হচ্ছে না, জাস্ট অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। There are measurement, various marks, there are measurement of how much oxygen can be delivered. There are various type of marks, ঠিক আছে। আপাতত এই নেজাল ক্যানুলা, next will be dealt by the medicine, ঠিক আছে। ইজিলি অক্সিজেন দেওয়ার জন্য ইউজ নেজাল ক্যানুলা। নেজাল ক্যানুলা, নেজাল প্রং, যা ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে রেসপিরেশনের সবকিছু হয়ে গেল। আচ্ছা, now let's come to
the injectable drugs. তাহলে ইনজেকশন কি কি রুট আছে? ঠিক আছে, broadly these are the routes: IV, IM, subcutaneous and intradermal. আরো অনেক কিছু আছে, forget not used commonly. So this is a insulin syringe. ঠিক আছে, this is a tuberculin syringe. ঠিক আছে, so insulin syringe are designed in such a way that the needle will reach up to subcutaneous. ঠিক আছে, insulin syringe the marking that is there is in units, এখানে থাকে ml. ঠিক আছে, ইন্ট্রাডার্মালি কি কি দেওয়া হয়? BCG ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, আর হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি টেস্ট করা হয়, whether the person is allergic to that antibiotic. এটাই। So once again get it compared. Get it compared. Get it compared. আশেপাশের লোকজনকে দে। ইন্টারডার্মাল ঠিক আছে, দেখে নিয়েছিস? তো দেখেছিস, আর কে দেখবে? দে দে, হয়ে গেল, দিয়ে দে। তাই সবাই দেখেছে? দে, হয়েছে সবাই?
চলো এটা কি, what is this, বলে কিছু হয় না, টিউবারকুলিন সিরিঞ্জ। ঠিক আছে, দেখ লেখাও আছে এখানে টিউবারকুলিন লেখাও আছে, সন্দেহ হলে পড়ে নিবি। আর এটা ঠিক আছে, লেখাও আছে, সন্দেহ থাকলে পড়ে নিবি। ঠিক আছে, নাও so what is the principle that we applied for subcutaneous injection for insulin? Slow effusion. এটাতে কি দিচ্ছি, সাবকিউটেনিয়াস দিচ্ছি। ঠিক আছে, সাবকিউটেনিয়াসে গিয়ে সেখানে গিয়ে ডিপোজিটেড হচ্ছে পুরো আস্তে আস্তে, that gets absorbed by the capillary. Rapid action হলে কি করব, rapid action একেবারে ব্লাডে দিয়ে, হ্যাঁ আইভি দিয়ে। which preparation you give IV হয়েছে, তাহলে ছেড়ে দাও। ঠিক আছে, for rapid action there are preparation human insulin that is given IV. আচ্ছা, now this is a normal syringe. ঠিক আছে, নিডল থাকে, একটা বডি থাকে, একটা প্লাঞ্জার থাকে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে এই সিরিঞ্জটা দিয়ে কি কি কোথায় কোথায় দেওয়া যায়, কি কি রুটে দেওয়া যায়, IM IV। ঠিক আছে, IM also follow the same principalities. Muscles are highly vascularized, you put the drug inside it, slowly and steadily it gets absorbed. ঠিক আছে, onset is delayed. আচ্ছা, now for prolonged action অনেকক্ষণ ধরে দেওয়া হবে, কি চালাবো আমরা, ইনফিউশন সেট তো অনেক দূরে হয়ে গেল, সাবকিউটেনিয়াস কেন, আইভি দেবো। ঠিক আছে, আইভি দেবো। সাপোজ দিস ইজ আ 3% saline solution, has to be given over certain amount of time, then we have to set up a IV drip. Now there are two type of drip sets, one is for transfusion of blood, other is for transfusion of fluid. Now you see in this set there is a sieve in it. ঠিক আছে, এটা ছাকনি আছে। ঠিক আছে, this is clear. ঠিক আছে, this is an PT set, blood transfusion set, আর এটা হচ্ছে IV fluid set। আচ্ছা, when you see there is something written in it, আচ্ছা 20 drops of distilled water equivalent to 1 ml. So the arrangement is such that this IV set breaks up 1 ml of distilled water into 20 droplets. ঠিক আছে, দেখ লেখা আছে কিন্তু, ঠিক আছে, দেখেছিস একটা সিভ আছে, স্টেইনার আছে, আর একটাই কিন্তু নেই। ঠিক আছে,
দুটো একসাথে দেখ, এই আলাদা আলাদা করে দেখলে কি হবে? দুটো একসাথে কম্প্যারিজনের জন্য আমি তোকে দুটো একসাথে দিয়েছি। হ্যাঁ, গ্র্যাভিটি ফিড মানে গ্র্যাভিটির আন্ডারে পড়ছে, গ্র্যাভিটি দিয়ে ওটা চালু হচ্ছে। ইন স্পেস ইট ওয়ন্ট ওয়ার্ক। ইনফিউশন সেট তো, এটা ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেট, এটা হচ্ছে ফ্লুইড ইনফিউশন সেট, ঠিক আছে? So in this case, this set is breaking up 1 drop into 1 ml into 20 drops. It may vary from set to set. It depend on the arrangement of the BT set. ঠিক আছে? So let's say you want to set up a IV drip in which one liter of NS 0.9, ঠিক আছে, has to be transfused over 8 hours. Now in the set you find there is an arrangement here, ঠিক আছে, একটা wheel আছে. So what is this wheel for? It is for controlling the speed of drops. Speed of drops, এখান থেকে কতগুলো ড্রপ গিয়ে আইভি তে যাবে, that is being controlled by this wheel. So this is your control of the rate of transfusion. ও যেমনি বলছিল ইনফিউশন সেট that is better, সেটা মেশিনে হয়, এটা গ্র্যাভিটি দিয়ে হচ্ছে। ইনফিউশন সেটস আর এক্সপেন্সিভ, ঠিক আছে? সব জায়গায় হাসপাতালে গেলেই আইভি ইনফিউশন চালিয়ে দিচ্ছে, স্যালাইনের বোতল নিয়ে যাচ্ছে। It's not possible to provide infusion set to everyone, ঠিক আছে? So how will you how many drops will fall so that you can transfuse 1 liter of NS into 1 liter of NS over 8 hours? আচ্ছা, 1 liter মানে 1000, ঠিক আছে, 1000 ml, 8 hours মানে 8 into 60, ঠিক আছে? তাহলে এত মিনিট, ঠিক আছে? তাহলে পার মিনিটে অ্যামাউন্ট পার মিনিট তাহলে কত হবে? 1000 ডিভাইডেড বাই 8 into 60, ঠিক আছে? এত হচ্ছে ml, এত ml is transfused in 1 minute. 1000 divided by 8 into 60, that is the amount that has to be transfused in 1 minute, ঠিক আছে? তাহলে 1 ml, suppose for this set 20 drops, so 1000 divided by 8 into 60, 20 into 1000
ডিভাইডেড বাই 8 ইন্টু 60 তা কত হয়? হ্যাঁ 42 মানে যা যা আসবে। ঠিক আছে, so this is the calculation for setting up of IV drip. এই সবাই বুঝেছে? সবাই বুঝেছে? নূর বুঝেছে? আচ্ছা ঠিক আছে, নূর নেক্সট প্রবলেমটা নূর করবে। So there is this BT set. Let's say we have to transfuse 1 unit of whole blood over 4 hours. So 1 unit of whole blood মানে 350 ml, টাইম হচ্ছে 4 আওয়ার। বল কি করে প্রসিড করব? বল নুন বল, একটু স্টেপ বাই স্টেপ বল যাতে সবাই একটু শুনতে পারে। কে পারবে? বল। 350 ml has to be transfused into over 4 hours. আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে 3 পার মিনিটে কত যাবে? 1 মিনিটে যাবে হচ্ছে 350 by 4 into 60 by this set 1 drop মানে 1 ml মানে 20 drops, তাহলে 350 by 4 into 60 মানে 20 into 350 by 4 into 60 বুঝেছিস? যা আসবে whatever comes। এই বুঝেছিস? এই লাস্ট বেঞ্চের মেয়েটা কি, তোর নাম কি? হ্যাঁ কি? আফসান, তুই বুঝেছিস? মুখ নিচু করে বসে রয়েছিস। So this is the calculation of setting up of IV drip। ঠিক আছে, so ট্রান্সফিউশনও করা যায়, ইনফিউশনও করা যায়, ইনফিউশনের মেশিনও আছে। You put certain amount of solution and you put the there are how much ml will be delivered, that you can do an entry into that machine and that will be done by the machine। এখানে ছিল একটা মেশিন, ঠিক আছে। ইনফিউশন সেটও আছে, ইনফিউশন সেট আরো প্রলং ওয়েতে করা যায়। ঠিক আছে, দিস ইজ আ, তাহলে এটা কি বলবি? বটল, বটল বল, গ্লাস বটল, গ্লাস বটল containing 3% NaCl solution। ঠিক আছে, আচ্ছা what is this? vial containing যা আছে ceftriaxone and tazobactam। ঠিক আছে, তো এটা কি ফর্মে আছে? পাউডার ফর্মে আছে। ঠিক আছে, লাইফিলাইজড ফর্মে আছে। তো এটা কি করে দেব? হ্যাঁ, এখানে ডিস্টিল ওয়াটার আছে, এখানে সিরিঞ্জ আছে, সিরিঞ্জ দিয়ে ডিস্টিল ওয়াটার নেব, তার মধ্যে দেব, দিয়ে রিকনস্টিটিউশন করব, তারপরে আইভিতে
মেবি স্যালাইনের মধ্যে পুশ করে কিংবা ডাইরেক্ট চ্যানেলের মধ্যেও দিতে পারবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দিস? অ্যাম্পেল, ঠিক আছে। অ্যাম্পেলটা কি করে দেয়? ভাঙতে হবে, তারপরে এটা নেব, দিয়ে পুশ করব, ঠিক আছে। এটা কি? দিস ইজ অলসো অ্যান অ্যাম্পেল, ঠিক আছে, অফ অ্যাড্রিনালিন। So what are the uses of adrenaline? Anaphylactic shock, ঠিক আছে। By which route? এরকম কোনো মানে নেই। মোস্টলি বাই IM রুট দেওয়া হয়, ঠিক আছে। আইভি যে দেও, আইভি দিলে অনেক কমপ্লিকেশন হয়, ঠিক আছে। So how what happens what is the pathology of anaphylactic shock from your knowledge of pathology? হ্যাঁ, তাতে কি হবে? IgE না, ব্রঙ্কোস্প্যাজম, আর ডিপসনিয়া। এটা চিন্তা করে বল। আচ্ছা, what are the chemical mediators? Chemical mediators কি কি? অ্যানাফাইল্যাকটিক শকের জন্য এই লাস্ট বেঞ্চে সবাই বসে রয়েছে, কি ও রেসপন্স নেই? ইন্টারলিউকিন 4 আর হিস্টামিন, ঠিক আছে। আচ্ছা, হিস্টামিন। আচ্ছা, what happens during anaphylactic shock? There is vasodilatation, ঠিক আছে, leading to hypotension, severe hypotension. So you need to do you need to correct the pressure. So adrenaline কি করে? Adrenaline causes vasoconstriction করে, ঠিক আছে, leading to correction of the hypotension. Has to be as fast as possible. It's an emergency condition, তাই তো? Dies within few minutes if there is some anaphylactic shock. পড়ানো হয়েছে অ্যানাফাইল্যাকটিক শক? পড়ানো তো হবেই, মাইক্রোতে তো পড়ানো হবেই। হ্যাঁ, মাইক্রোতে তো হবেই, হ্যাঁ, হাইপার সেন্সিটিভিটি হবেই। হ্যাঁ, পড়াশোনা করছে না, কি পড়ানো হচ্ছে তাও জানছে না। হ্যাঁ, so how do you administer drug IV? You first have to get an access to the vein. Access কি করে? By channel. This is a patient ওয়ার্ডে গেছিস কোনোদিন? হাতের মধ্যে চ্যানেল থাকে, বিভিন্ন রঙের চ্যানেল থাকে, পিঙ্ক কালার চ্যানেল, গ্রিন কালার চ্যানেল, বাচ্চাদের ইয়েলো কালার, ব্লু কালার চ্যানেল থাকে, ঠিক আছে। So that is the access you made to the vein, ঠিক আছে। তারপরে we give it IV, তাহলে ইনফিউশন চালানোর জন্য IV দিতে হবে, শর্ট দিতে গেলেও চ্যানেলটা লাগবে। আচ্ছা, কিংবা লং ইনফিউশন, যে ইনফিউশন পাম্প আছে সেটাতে দিতে গেলেও IV ক্যানুলেশন লাগবে। So what are the advantages of IV administration of drug? Rapid onset of action আর 100% viability, unconscious patient,
ঠিক আছে? So which group which the nature of the drug, about the nature of the drug given IV, water soluble, ঠিক আছে? আর IM, হ্যাঁ IM water soluble ও দেওয়া যায়, ঠিক আছে? Lipid soluble can be given by IM but not in IV. IV দিলে it will block the vein leading to hypoperfusion. There may be ischemia of this region, tissue death হতে পারে, ঠিক আছে? So if there is an oily emulsion or some oil preparation, do not give it by IV. আর কোন ড্রাগ এক্সক্লুসিভলি IV দিতে হবে? অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিবায়োটিক খায় না, তাই না? তাই তো? So there are certain drugs which remains in the ionized form. There are certain drugs which remain in the ionized form, maybe in a deuterion form or maybe positively charged or negatively charged. So what happens? It will not be absorbed by the gut. ঠিক আছে? For a substance to be substance to be absorbed by the gut, you need to have a favorable lipid water partition coefficient. এই partition coefficient পড়ানো হয়েছে না? ছেড়ে দেব। So in simple terms it must be lipid soluble. তো lipid soluble হবে, it will be better absorbed in the GIT. তাহলে if a substance is ionized, ঠিক আছে, it won't be, or polarized, very much polarized, or having certain deuterion, it may not be absorbed in the gut. In that case you need an IV infusion, ঠিক আছে? আর অয়েলি জিনিস একেবারে দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে। So that is about IM and IV and subcut. তো বাকি কি থাকলো? আচ্ছা, let's come to parenteral, parectal, ঠিক আছে? So what are suppository? না, suppository are formulation which are solid having a particular structure, when put inside a body cavity will melt and do its action. Now parectal কিংবা parvaginal যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলোকে suppository বলে। তাহলে কি parectal কি দেওয়া হয়? ইনিমা, ঠিক আছে? সোপ ওয়াটার না, এমনি এনেমা বল, ঠিক? এভাকুয়েশন এনেমা বল, বেটার। এভাকুয়েশন এনেমা, ঠিক আছে? কখন দেওয়া হয় এভাকুয়েশন এনেমা? হার্ট স্টুল হয়ে গেছে, কনস্টিপেশন হয়ে গেছে, বেরোচ্ছে না, সোপ ওয়াটার কিংবা আর কোনো ফর্মুলেশন এনেমা দিলে গিয়ে স্টুলটাকে সফন করে বার করে দেয়, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ এভাকুয়েশন এনেমা। রিটেনশন এনেমা রিটেনশন এনেমা কখন? For some action that requires absorption into the systemic circulation, ঠিক আছে? তাহলে এখানে প্রিন্সিপালিটিটা কি হচ্ছে? পারেক্টাল দেওয়ার ফার্স্ট পাস, আমি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ জিজ্ঞাসা করিনি, প্রিন্সিপালটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ, অ্যাবজর্ব ফ্রম দ্য রেকটাম ফর সিস্টেমিক অ্যাকশন, ঠিক আছে? কোন এরিয়া অ্যাবজর্ব হচ্ছে? হ্যাঁ, ইনফিলিন রেকটাল মিউকোসা দিয়ে তো হচ্ছে, তারপরে কোন
হ্যাঁ এক্সটার্নাল ইন্টারনাল হেমোরাইড দিয়ে হয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ ডিগ্রেড হবে তো, যেরকম ইয়ে হয় সেরকম ডিগ্রেড। হ্যাঁ হ্যাঁ দুটো দিয়েই করতে পারে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ আ সাপোজিটরি। দেখে নে, এটা হচ্ছে ডিক্লোফেনাক, ঠিক আছে। দিস ইজ অলসো সাপোজিটরি। দেখ এটা বিসাকুটিল আছে। বিসাকুটিল কিসের জন্য ইউজ করা হয়? হ্যাঁ অ্যানালজেসিক, ঠিক আছে, অ্যানালজেসিক। সো হোয়াট আর দি অ্যাডভান্টেজেস? না বাইপাস করে না, ও বললো তো ডাইরেক্ট সাইটে দিচ্ছি আমরা। জোনাক সাপোজিটরি কেন দিচ্ছি? ব্যথার জন্য দিচ্ছি, ঠিক আছে। ডাইরেক্ট সাইটে তো যাচ্ছে না। তাহলে হোয়াট আর অ্যাডভান্টেজ? কিছু একটা বল। হ্যাঁ খেতে পারে না, আনকনসিয়াস পেশেন্ট, ঠিক আছে। তারপরে খুব যদি ঝাঁঝালো কিছু থাকে, আনপ্যালেটেবল সামথিং যদি থাকে, the formulation is unpalatable, ঠিক আছে। ছোট বাচ্চাদেরকে ডাইজিপম দেওয়া হয় পার রেক্টাল, ঠিক আছে। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, নট অ্যাকসেপ্টেবল টু অল। দেওয়াটা খুব খারাপ, খারাপ বলতে মানে inconvenient, and if there is something irritant there may be irritation, ঠিক আছে। This is also a suppository. This is a glycerin suppository. গলে গেছে দেখেছিস? Suppository should ideally melt in the body temperature. বাইরে যখন থাকবে তখন একটা সলিড স্ট্রাকচারে থাকবে, when you give, once you give it must melt. এই ওটা দে। ওই আসিফ দেখেছিস সাপোজিটরিটা? দেখেছিস? বাহ, সবাই দেখেছে? এটা কি আগের দিন দেখিয়েছিলাম? হোয়াট ইজ দিস? হ্যাঁ সব ওয়াটার এনামা কি এভাকুয়েশন এনামা, ঠিক আছে। ওর নাম কি?